હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? અરે બોલો કેમ છો? હા, મજામાં. મજા જ કરવાની છે. બહુ મોટું વેકેશન મળેલું છે. This is the vacation that throughout the life you are not going to get. આવું વેકેશન આખી જિંદગી હવે આવવાનું નથી. Even for us, this is the first time that we are having this much vacation. મજા તો કરવાની જ છે, ઘરમાં બેસીને બહાર નથી જવાનું. That is clear for everybody. But with that, education is also important because now you are in the 12th standard. All the subjects you are getting the online education now. So for computer subject also now it is mandatory for me to start the syllabus. તો આજ આપણે ડિસેમ્બર એન્ડ સુધીમાં સિલેબસ કમ્પ્લીટ કરી શકીએ. And that is very clear. Those students who are new to me, એકદમ નવા હશે, મારે ત્યાં 12th માં એડમિશન લીધેલું છે. So many students have already taken the admission. અત્યારે પણ એડમિશન પ્રોસેસ ચાલુ છે. I am Divyakant sir. I have the experience of 22 years in this computer education. For 10 years I was a teacher in experimental school, and I am also the author of Computer Darpan. 10th, 11th, 12th standard English Gujarati both mediums are written by me. Even I am the author of Kumar paper sets, which at the end of the year published થાય છે તે. And I have written articles in so many newspapers that you have seen in my brochure. ફોર્મની સાથે અમુક સ્ટુડન્ટ્સે મેં બ્રોશર આપેલું, તેમાં બધી ડિટેલ્સ હતી. So experience wise you are going to have the best result in this subject. So many students જેવું 12th નો બેચ સ્ટાર્ટ થાય એટલે મારો પહેલો ક્વેશ્ચન જ આવે બંને બ્રાન્ચની અંદર કે ભાઈ કેટલાનું 10th માં કમ્પ્યુટર સબ્જેક્ટ નહીં હતો. હાઉ મેની ઓફ યુ ડીડ નોટ હેવ કમ્પ્યુટર સબ્જેક્ટ ઇન 10? એટલે આઉટ ઓફ 25 30 સ્ટુડન્ટ્સ 5-7 સ્ટુડન્ટ્સ will raise their hand કે ભાઈ અમારું નહીં હતું. Why I have to ask this question? Because generally this will happen કે જેવો આપણે ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીશું, this will be the reference કે જો 10th માં આપણે આવી રીતે કરતા હતા, હવે 12th માં we have to write it down like this. હવે જેનું 10th માં કમ્પ્યુટર જ નહીં હોય તો શું કરશે ખબર છે? આમ બાગની અંદર જોયા કરશે. તારક મહેતા વાળા બાગની વાત નથી કરતો, પણ એ લોકોને કશે સમજ જ નહીં પડતી હોય. They do not understand any of the points, and this can happen. જે સ્ટુડન્ટ્સનું 10th માં કમ્પ્યુટર નહીં હોય તે સ્ટુડન્ટ્સની વાત કરું છું. કારણ કે બહુ બધા સ્ટુડન્ટ્સ એવા હોય 10th માં પીટી લીધેલું હોય, કેમ કે મજા કરવાની મળે પીટીમાં. 11th માં કશું કરેલું નથી. Why? There is no board. મજા કરવાની છે. Now in the 12th standard you have the highest level of computer subject. અને 10th માં કમ્પ્યુટર નહીં હોય, 11th માં કશું કરેલું નહીં હોય, and with this advanced level you are going to suffer a lot. એટલે જેનો બેઝ પાવરફુલ નથી, they have to be very careful in this subject. Let's directly come to the syllabus first. આપણો સિલેબસ શું છે? First, second and third chapter, advanced HTML. Why advanced HTML? Basic HTML was there in 10th. Fourth and fifth chapter, e-commerce, electronic commerce, and some websites to be created. 6 to 11 chapters, Java programming language. And Java programming language can only be learned when you have the knowledge of C language, which was there in the 10th standard. હવે 10th માં તમારું C language હોય જ નહીં, then this 6 to 11 chapters Java, the main portion of the 12th standard, કેવી રીતે કરશો? That is a main question for you. 12th chapter, which is called latex, એક આખી નવી scripting language. And 13th chapter is totally theoretical, some introduction to the software are there. But all in all, the thing is that out of 13 chapters, 10 chapters have scripting program, which is really based on the syllabus of the 10th standard. 11th માં તો કેવું હતું કે તમારા 3 જ ચેપ્ટર 6, 7, 8 એ સ્ક્રિપ્ટિંગ પ્રોગ્રામિંગ ના હતા. બાકીના 10 chapters you could easily learn. Now the scenario is totally reversed. 10 chapters for scripting programming, only 3 chapters are there which you can learn and understand. બાકી બધામાં તમને ગાઈડન્સની જરૂર પડશે. That is the fact. And so many new softwares we are going to learn in this class. We are going to start with the first chapter,
be careful, science students, as I said, 3 percentiles are given to you. Commerce students, they are given only one total in your mark sheet of board, that is out of 750. કેમ 750? તો કે તમારો એકાઉન્ટ્સ એ ઇકોસી ઇંગ્લિશ ગુજરાતી 6 સબ્જેક્ટ 600 માર્ક્સ and computer 150 marks, and out of this 750 you are given the total for percentage as well as percentile. એટલે આ સબ્જેક્ટ ની અંદર if you are lethargy, science students or commerce students, it will directly affect your percentage and percentile. બહુ મોટી ઇફેક્ટ આવશે આ સબ્જેક્ટ ની, and then you can realize કે ભાઈ મેં મહેનત કરી હતી તો સારું થશે. so many examples I can give you. એક બે એક્ઝામ્પલ આપી દઉં તમને. એક્સપેરિમેન્ટલ સ્કૂલમાં એક સ્ટુડન્ટ, આપણે ત્યાં નહીં આવતા, accountancy 99, statistics 100, ECOC both 96 અને કમ્પ્યુટર સબ્જેક્ટમાં 57 માર્ક્સ. ક્યાં જઈને પર્સન્ટેજ આવીને ઉભા રહી? જસ્ટ થિંક ઓફ ધીસ. કેમ તો કે ભાઈ ટ્યુશન નહીં લીધેલું હતું કે ભાઈ આમાં એમસીક્યુઝ જ થઈને થઈ જશે, આવડી જશે. But this is not the case. MCQs are more difficult than descriptive pattern. MCQs difficult as well. And the science and commerce students both will have to be very alert in this subject. And whatever you score in this subject, that will directly affect your result. 100 marks is a theory, 50 marks is a practical check. That is very, very important for you now. Considering all these things, we are going to start our first chapter today, which is for advanced HTML. But as I said, advanced HTML ત્યારે જ આવડશે જ્યારે 10th માં તમને basic HTML આવડતું હોય. So what we are going to do, we will have some basics of 10th standard first, અને પછી આપણે 12th standard ના syllabus પર જઈશું, so that you can easily cover up with the topics that we have for HTML. First chapter for HTML, advanced HTML, basic. એનું 10th માં કમ્પ્યુટર હતું, એ લોકોને ખબર છે કે 1 to 4 chapters HTML ના હતા. What is HTML? HTML stands for hypertext markup language. What is this for? તો કે આપણે daily we are using internet, રોજ internet યુઝ કરીએ છીએ. If you want to upload your information over the internet, what you have to do? શું કરવું પડે? ઇન્ટરનેટ પર આપણી ઇન્ફોર્મેશન મૂકવી હોય તો આપણી વેબસાઇટ બનાવવી પડે. વેબસાઇટની અંદર શું હોય તો ભાઈ there are web pages, and how to create the web pages? You need the knowledge of HTML. એટલે HTML language if we learn, we can create a web page. Collection of web pages will become your website. બરાબર, web pages ને આપણે કનેક્ટ કરીશું, લિંકથી બનાવીશું, લિંકથી કનેક્ટ કરી દઈશું. That will create the whole website. And collection of all these websites, you might be knowing it is W means World Wide Web. એટલે World Wide Web પર આપણે information મૂકવા માટે we have to create the website. Websites can be created by linking the web pages, and to create a web page we have the HTML, hypertext markup language. હવે HTML how to use? Mainly two softwares are required. One is text editor and second is web browser. Why text editor? So in HTML language we have to create the whole web page, and in HTML you know that tags are used. But the tags are any other. Tags are nothing but the commands which will tell the browser what it has to do over the internet. કેવી રીતે information ને બતાવવાની છે એને માટે HTML language. And HTML as a text, they are one type of commands. So HTML web page is always made of two parts. બે પાર્ટ્સમાં ડિવાઇડ થાય. One the text, and second the text that we want to display over the internet. એક પાર્ટમાં બધા ટેક્સ્ટ હોય અને ઇફેક્ટ કેવી આપવાની છે ઇન્ફોર્મેશન ને ટેક્સ્ટથી મેન્શન થશે, and what information we want to display, that is our text. Now considering this, if we want to create a simple web page, how it is to be done? You need text editor. તમારા ઘરે કમ્પ્યુટર છે, નોટપેડ હશે તો પણ ચાલશે.
but actually the special software that we are going to use, જે આપણે 10th માં પણ યુઝ કરેલું હતું, it is SCITE, which is known as Scintilla Text Editor. આ Scintilla Text Editor ની અંદર આપણે વેબ પેજ ક્રિએટ કરવાનું છે. Then we have to see the effect in the web browser. એ આખી પ્રોસેસ કેવી રીતે થશે, that we are going to start in today's session. But remember that this subject that you are starting is the main part of your 12th science or 12th commerce. જે students totally new with this, તમારા ઘરે જે કંઈ પણ પીસી હોય નોટપેડમાં લખશો તો પણ ચાલશે. અધરવાઇઝ when there will be the physical classes, આપણે જ્યારે અટેન્ડ કરીશું ત્યારે હું બધા સોફ્ટવેર્સ તમને પેનડ્રાઈવ પર આપીશ, so you can practice at home also. Even you can download it from the internet, કારણ કે આ બધા ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર્સ છે, એટલે તમારે ઇન્ટરનેટ પરથી ડાઉનલોડ કરવા હશે તો તે પણ થશે. The text editor SCID, you will see the icon on the screen like this. એનો જે આઇકોન આવશે તે આવી રીતનો આવશે. This is the icon for SCID editor. As soon as you open, આવી blank screen આવશે, which is very similar to notepad. તમને એમ લાગશે કે ભાઈ આ notepad જેવું છે, but this is quite advanced level editor than the notepad. Notepad કરતા બહુ advanced level editor છે. As a student in 10th, you know that each and every web page begins with HTML tag and also closed with the HTML tag. HTML tag, all these tags can be written in lowercase letters also or uppercase letters also. This is not a case sensitive language. And then a small capital keyboard also to charge. Immediately after HTML tag, we could write the head tag. Head tag creates the header part of the web page. A web page no header part creates. So many tags can be used within head tag also, but one compulsory tag that we are going to use is the title tag. What title you want to give to the web page, એ તમારે આ title tag ની અંદર લખવાનું. Now here you can see that whatever tag I open, immediately I close it also. Tags most of are of paired types. યુગ્મ પ્રકારના છે. paired type યુગ્મ પ્રકારનો મતલબ શું થાય, તો કે ભાઈ opening tag and the closing tag twice they are written, બે વખત લખવા પડે, and that's why they are paired tag. એને યુગ્મ tag પણ કહેવાય. And when the effect of the tag to be closed, there is forward slash. Forward slash શું કરશે, tag ની effect ને close કરી નાખશે, tag ની effect ને બંધ કરી દેશે. Most of the tags are paired tag. Some of the tags which are called empty tags, ખાલી tag, એ કોને કહેવાય, તો કે ભાઈ the tags which are written once, એક જ વખત લખાય, એ બધા empty tags, ખાલી tags કહેવાય. Here all these are paired tags. Now with this title tag, whatever the title that you want to give in uppercase, lowercase, anything, that you can write it down here. I have given the title my first web page. Immediately after this head tag, there will be the body tag. આપણે body tag લખતા હતા, જે main content હોય આપણા web page, that is to be written within body tag. બ્રાઉઝર ની અંદર આપણે આઉટપુટમાં જે સ્ક્રીન પર બતાવવું છે, what the user is going to see in the screen, એ બધું આ body tag ની અંદર લખાશે. એ બધું body tag માં આવશે, the main content which is to be displayed in the browser screen. Now the first web page that we are going to create here is this. The first web page what we are going to create, this is the first web page that we are going to create just as a practice. Our 10th નું છે, 12th નું નથી, remember this. I have started with HTML tag, within that head tag. Head tag the under there is a title tag. I have given my first web page as a title, then head tag to be closed.
Immediately after that, body tag is there. Now most of the tags in HTML, they have their attributes or the properties. એના લાક્ષણિકતા કે ગુણધર્મો કહેવાય. Why they are for? The tag itself works. Tag પોતે તો કામ કરે જ છે. But to change the effect in some manner, any effect change કરવી હોય, તો most of the tags have their attributes or properties. એના લાક્ષણિકતા કે ગુણધર્મો છે. With space immediately after the name of a tag, એકના નામ પછી સ્પેસ સાથે a attribute use થાય and you have to provide the value for that attribute. Body tag ની અંદર આપણે ટેગમાં બે attribute use કરતા હતા. One was the BG color and second was text. BG color is for the background color of the web page and text is for the content color to be displayed in the browser screen. BG color equal to I have given pink, space text equal to green. So ultimately what is going to happen, કે ભાઈ આપણું જે આઉટપુટ આવશે આ વેબ પેજનું I want the pink background and content should be in blue color. Three tags we have used in this web page. One is B tag, then I tag and then U tag. Respectively they are for making the content bold, italics and underline to be there. Each and every line you can see ends with the BR tag. BR tag is to break the line. Why this is to be done? આ બધી જે સ્પેસ હોય they are considered as white spaces which are always ignored by the browser. Browser એને consider નથી કરે આ બધી white space ને. તમારે જો લાઈન બ્રેક આપવી હોય in HTML તો તમારે BR tag use કરવો પડશે. After that body is closed and HTML closed. Now how to see the effect of this web page? આપણે કોઈ પણ વેબ પેજ ક્રિએટ કરીએ પછી એને સેવ કરવું પડશે. And while saving, the compulsory extension is .html. કેમ .html should be the extension? કારણ કે આ ફાઇલની ઇફેક્ટ આપણે બ્રાઉઝરમાં જોવાની છે. Browser should come to know that this is an HTML file and it has to interpret the codes. બ્રાઉઝરને ખબર પડી જોઈએ કે એને કોડ ઇન્ટરપ્રેટ કરવાના છે. એટલે આ ફાઇલને સેવ કરીશું ત્યારે .html extension આપીશું. So after typing this, whether SCIT or Notepad, go to File and then Save as option. Make your own folder. તમારા પીસીમાં જ્યાં તમે વર્ક કરતા હો એ ફોલ્ડર બનાવી દેજો અને એ ફોલ્ડરની અંદર save this file with the name suppose webpage1.html. Before dot, whatever the file name is there, એ જે આપવું હશે તપાસ. But extension must be .html. Then click on save button. પછી save button પર ક્લિક કરી દેજો. Save button પર ક્લિક કરશો automatically the font color will change. આવી રીતે ચેન્જ થશે. If you see the red font means there is a mistake in your web page. Otherwise the coloring will be like this. Save થઈ જાય પછી SCIT હોય તો directly you can press F5 from the keyboard. Keyboard પરથી directly F5 press કરશો તો ચાલશે. If you are working with SCIT, directly browser ની અંદર you will see the effect like this. આવી રીતે નો આઉટપુટ આવશે. See, in B tag whatever we had written, જો બોલ્ડ થઈ ના. In I tag whatever we have written slightly cross means italics effect is there. And where we had used this U tag, a content underline in આવે છે. So this is the first web page just as a practice you are going to create in this class matter. આ બધા જે practical ના sessions હશે જે તમારે web page બનાવવાના છે that I will send you through WhatsApp. એ હું એક તમને PDF ફાઇલ મોકલીશ જે તમારે practical ઘરે કરવાના છે તે. And those who are registered students જેને આપણે ત્યાં ફોર્મ ફી સબમિટ કરેલા છે જે registered students છે they can get this. અને એમાંથી જોઈને પછી તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. Some softwares you will require. તમારે જેટલા softwares required હશે હું તમને કહી દઉં છું. For some videos you require YouTube. Some messages will be sent on WhatsApp. અમુક તમને Telegram પર પણ મળશે. એટલે તમારે YouTube, Telegram, WhatsApp એ બધું ઇન્સ્ટોલ રાખવાનું છે. અને એનાથી તમને necessary information notifications will be provided. આ ફર્સ્ટ વેબ પેજનું આઉટપુટ આવી જાય
પછી સેકન્ડ વેબ પેજ જે બનાવવાનું છે એના માટે ફાઇલ ન્યુ કરવાની SCID ની અંદર, and second web page to be created like this. In this web page we are going to study heading text. web page ની અંદર જે બધા heading લખવાના આવે, શીર્ષક લખવાના આવે. For that there are 6 tags in HTML, 6 tags છે. Respectively they are from H1 tag to H6 tag. And આપણે ડિસ્કસ કરેલું. You know that tags H1 gives the effect of largest fonts. સૌથી મોટા ફોન્ટ H1 tag ના આવે. Lowest size for the fonts given by H6 tag. So ultimately H1 to H6 will decrease the size of the fonts. Font નાના થવાના છે H1 થી H6 સુધીના. Now this H1 to H6 tag they are called block level tags. એ બધા block level ના છે. block level નો મતલબ શું થાય? Automatically line break is done. એટલે આપણે BR tag લખવો નહીં પડે. Automatically બધું નવી લીટીમાં ચાલુ રહેશે. H1 to H6 tag they have one very important attribute, that is align. Align means what? The arrangement of the heading on the screen. તમારે સ્ક્રીન પર હેડિંગ ને ક્યાં બતાવવાનું છે, where to be displayed. For that align attribute is there, which has mainly 3 values: left, center and right. Its default value is left. એટલે જો તમે મેન્શન નહીં કરો align attribute તો બધા હેડિંગ સ્ક્રીન પર લેફ્ટ સાઈડ થી જ આવશે. If you want to change this effect, then you can give the center alignment or the right alignment. How it is done? Immediately after body tag in this web page, I have used H1 tag. Then in the second line, I have given H2 align equal to center, some content and H2 is closed. Then I have used H3 tag with align equal to right. Be careful. When you mention the attribute, angular bracket to be closed after this value here. Some students are making mistake. અહીંયા જ ક્લોઝ કરી નાખે. This is a mistake. This way it is not to be done. આવી રીતે નથી કરવું. ટેગનું જે એટ્રીબ્યુટ હોય એની વેલ્યુ આવી જાય પછી જ તમારે angular brackets ક્લોઝ કરવાના છે. Now this heading will be in the center, this should be in the right side. Same thing we are going to repeat for H4 tag, H5 tag and H6 tag. This web page you will save with the name webpage2.html. Same folder માં save કરો. બધી ફાઇલ એક જ folder માં રાખવાની છે. Go to file, save as and save the file with the name webpage2.html. After that reset file. હવે જો તમે નોટપેડ માં વર્ક કરતા હશો, મે બી પોસિબલ કે તમારી પાસે અત્યારે SCID નહીં હોય અને નોટપેડ માં તમે આ લખો છો, F5 key will not work. F5 key કામ નહીં કરશે. Then what you have to do, directly open the browser. તમારું બ્રાઉઝર ઓપન કરો, પ્રેસ Ctrl O. Ctrl O પ્રેસ કરશો એટલે આવી એક સ્ક્રીન આવશે. Click on browse button and where you have saved this file, ત્યાંથી તમારે આ ફાઇલને ઓપન કરવાની છે. તમારા ફોલ્ડરમાં જવાનું, ફાઇલનું નામ સિલેક્ટ કરવાનું, ઓપન કરીને ઓકે કરશો. You can see the effect is like this. This is the output of our second page. You can see H1 tag font are of the biggest size and H6 smallest size. H2 and H5 માં આપણે align equal to center આપો. So they are in the center of the screen. H3 and H6 માં આપણે align equal to right આપો, એટલે right side पे આવે. And by default align is always for the left side. And font size decrease if you go from H1 to H6. So these are the heading tags that we are going to study in the second web page. And a third web page જે આપણે revision માટે લઈએ છીએ, it is to create a table. Tabular information જે આપણે create કરવાની હોય, એ tabular information માટે you know that we use 4 tags. આ રિવિઝન છે 10th નો, we have not moved to the 12th standard. આ ખાલી 10th નો રિવિઝન છે. 4 tags we used: table tag, tr tag, td tag and th tag. To start the effect of the table, there is a table tag.
whatever row you want to create, તમારે જેટલી row બનાવવી હોય, every time you need to use TR, which stands for table row. In a particular row, as many cells to be created, જેટલા cell બનાવવાના હોય, every time either you have to use TD tag or TH tag. ક્યાં તો TD tag use કરવાનો છે અથવા TH tag use કરવાનો છે. If it is a normal content display કરવો હોય તો use TD tag. If heading like information to be displayed, then go for TH tag. Mainly these 4 tags are used. Suppose using this, we want to create one web page like this. આપણે એક web page બનાવવું છે, which should be giving the output in a form of a table. In output as a table output way. Suppose this output to be achieved. This is the table that we want to achieve. Here you can see 1, 2, 3, 4, 5 rows are there and 3 columns are there. Now to create this table, immediately after body tag, we will go for the table tag. Immediately start with the table tag. Each and every row to be created, every time you have to mention TR. Now cells to be created, either TD tag or TH tag. આ બધા heading છે, એટલે every time we are going to use the TH tag. જેટલા cell હોય every time TH tag. Now mind well, table tag, TD tag, TR tag, TH tag, all are the paired tags. એને close કરવાના હોય. But we are not going to close because it will not change the effect. બંને કરીશું તો ચાલશે, effect same રહેશે. Generally it should be closed, પણ નહીં કરીશું તો પણ ચાલશે. અત્યારે આપણે નહીં જ કરીશું, otherwise tags will be more than the content of the web page. એટલે આપણે કોઈ tag ને close નથી કરવાનો. એટલે 3 times TH tag with this content. Again next row to be created, TR tag. Now the simple content is there. So TD tag, then what you want to display in a cell, every time with TD tag you can do. Now what we have done for this row, same is going to be repeated for other rows. And then table tag to be closed, then body closed and then HTML closed. Ultimately our web page we are going to create is like this. Table tag has also so many attributes. Table tag में પણ બહુ બધા attributes. એનો એક attribute છે border. Its default value is 0. એની default value 0 છે. એટલે જો આપણે border attribute use નહીં કરીએ તો border આવશે નહીં. Its value is always in terms of pixels. કે સ્ક્રીન પર કેટલા પિક્સેલ ઓક્યુપાય કરવાના છે. I have given 1. Width of the table I have given 50%. So it will occupy the 50% of the screen. Caption tag is for the heading to the table. Table heading આપવા માટે છે. And this heading always remains above the table, generally in the center of the table. This is its default effect. Table ની ઉપર હશે અને સેન્ટરમાં પણ આવશે caption tag. Now every row TR tag, TH subject, TH maximum, TH minimum, the first row created. Then for the next row TR tag, TD physics, TD 93, TD 42. This way complete all these rows. Then table close, body close and HTML close. HTML close, body close, challenge नहीं close કરીશું તો પણ ચાલશે. Save this file with the name webpage3.html and press alpha. Alpha press करो છું, otherwise browser में जाइए ओपन करो છું. The effect of a table is like this. જો આ caption tag માં આપણે જે લખેલું છે તે table ની ઉપર અને સેન્ટર. Then each and every row અહીંયા TH tag use કરેલું એટલે બોલ્ડ આવેલી છે ઇફેક્ટ. બાકી બધામાં TD tag આપણે યુઝ કરેલું, so they are the normal steps. So for this first session, આ first session ની અંદર તમારે આટલું કરવાનું છે. 3 વેબ પેજ ક્રિએટ કરવાના છે અને એની બ્રાઉઝરમાં ઇફેક્ટ ચેક કરવાની છે. This is simple HTML that we had in the 10th standard. 10 માં જે આપણું એકદમ સિમ્પલ HTML હતું એનું રિવિઝન કરો.
સ્પેશિયલી ફોર ધ સ્ટુડન્ટ્સ કે જેનું 10th માં કમ્પ્યુટર નહીં હતું, ઇટ ઇઝ નેસેસરી. કારણ કે હવે જે આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં ટોપિક લઈશું, it will be creating the forms in the output, and that is the whole new topic કે ફોર્મ કેવી રીતે બનાવાય in a browser, that we are going to discuss in the second session. If you are having any doubts with this, you can call me between 4 to 5. સાંજે 4 થી 5 માં કોલ કરવાનો, but keep TeamViewer ready for with you. TeamViewer એક એપ છે, એ ઇન્સ્ટોલ કરી દેજો. હું તમને TeamViewer થી સોલ્વ કરાવીશ. જેને ડાઉટ્સ હોય તે, જેને ક્લિયર થઈ જતું હોય, આઉટપુટ આવી જતું હોય, then there is no problem. પણ જેને ડાઉટ્સ ક્લિયર નથી થતા, પ્રોબ્લેમ આવ્યા જ કરે છે, we can solve it on TeamViewer. TeamViewer એપ ડાઉનલોડ કરી દેજો, એના પણ આપણે સોલ્વ કરીશું. And in the next session, we will study how to create the form.